ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಜ್ಞಾನ ತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನ ಶಲಾಕಯ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮೀಲಿತಮೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ಅಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅಹಂಕಾರದ ಮದದಿಂದ ಹೊರೆಯಾಗಿರುವ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಜ್ಞಾನದ ಈಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆದು ತೆರೆಸಿದಂತಹ ಗುರುಗಳಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. I will speak in both Kannada and English. Looking at the anchoring of Chaitra ji, it looks like the audience is conversant in both Kannada and English. ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಆಗದೇ ಇರೋರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಭೆನಲ್ಲಿರೋರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೀಗ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಸರ್ and Mahesh Kumar sir have spoken on a wide range of topics. Imtiaz sir spoke about the opportunities that are there in the scientific community, scientific world out there. He brought out the importance of matching up our institutions to global standards so that we also come up with cutting edge research and technological advancements, and I am sure ISRO has matched up to the global standards. It is no longer the that famous cartoon that we all remember, ISRO with the cow standing outside NASA's door and everybody is mocking the ISRO scientist with the cow. It is no longer that, and it's a pride that we have reached the moon before everybody else on the earth. And Mahesh Kumar sir spoke about everything the teaching community faces as problems. Ignanian matagli. They have spoken about all dimensions possible on the education and the challenges that teachers, as we teachers, face. I am a medical doctor. I am an emergency medicine doctor. I have been a teacher for more longer than I have been a doctor. So I can say I am more of a teacher now. I don't practice anymore. I have founded a few companies also in the education sector. Now I have founded an organization called Rebuild India Foundation, where I feel there is a need to rebuild India in multiple ways. And we have a school, Noble International School. We have started a school to make world-class education accessible, affordable, and equitable. The challenge of separation of the quality of education by class and caste. Our country has seen the differentiation in education very neatly and nicely packaged in the garb of equal opportunity, in the garb of social justice, but there is a lot of discrimination by caste and class differences. The kind of institutions that children of middle class families, most of us, we are all middle class families only. There might be very rich people here, I am not. So, the kind of education that children of middle class families can access is heavily regulated by the government, whereas the education where there is access to people who are very affordable is less regulated by the government. If you look at it, I will share my observations. I have been associated with education since 2002, about 22 years, very deeply educated, deeply involved with the education sector as a person interested in reforms. I am very fascinated by evolution. Everything evolves. Nothing remains as such. ಯಾವುದು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಿರಂತರ ಬದಲಾವಣೆ ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಯಮ. ಆ ನಿರಂತರ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಾಟ್ ಯು ಸೇ ಪ್ರೊಫೆಷನ್, ನಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ರಿಲೆವೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ರಿಲೆವೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ. ದ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ರಿಲೆವೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಐ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್. People with ability to do physical labor lost their relevance in the 70s when the industrial revolution happened and we got a lot of machineries. 80s saw people with the ability to remember have a lot of opportunities. With computing devices, memory, calculation ability lost its relevance. By the 90s, people who can people who can bring out a lot of information from memory lost the relevance when we started having computing and storage devices. The 2000s made people with the 2000 to 2020 was the time of extreme technological advancement, which saw even people with logic and analysis lose their relevance. Right now, with artificial intelligence and machine learning being the primary source of analysis and calculation and even complex processing, people with thinking ability also have lost their relevance. There were careers which would be dependent on the ability to write.
ChatGPT writes in a few seconds what me as a good linguist can write in a few hours, if not days. So what do we do? The relevance and context is very well known for the students. They know it. At all times, all students have known the relevance and context of education. We also have challenged the relevance of education in our school days. I have been very good in mathematics throughout my career as long as I have studied mathematics, but I have always questioned my mathematics teachers, what is the relevance of studying integration and differentiation for a plus 2 student? I am becoming a doctor. What will I do with integration and differentiation? Tell me something where I can use it. There is nothing. There is nothing where I can use integration and differentiation in my day-to-day life. So when I am not able to give relevance of what I am teaching to the students are not interested to learn it. We are good. We have been teaching what to learn because the government tells us what to teach. That gives us a framework of what to teach, and that is what we tell them what to learn. Why to learn is because we have to understand that it's all knowledge. It's all knowledge, but we have to remember that knowledge is packaged into a curriculum, and curriculum tells us these are the concepts that you have to learn. The student will ask, so what? So what? Why am I supposed to learn only this? Why am I forced to learn only these things when my interests are in learning many more things, and I am willing to put in that hard work, I am willing to put in that effort to learn as much as I want in those aspects that I want to learn. Now, in today's times, even the curriculum has lost its relevance. The employment sector no longer looks at papers, certificates. The employment sector looks at competence. So curriculum has lost its relevance. Degrees have lost their relevance. Grades have lost their relevance. In today's times, knowledge, skills and competence have relevance. What will be relevant 10 years later? The last 10 years have seen the development of supercomputing, development of a lot of computational advancements. Research and technology has developed faster, but in the last few years, artificial intelligence and machine learning has come into every area. We really don't know what would be the level of advancement in the next 10 years. We don't know it. So what are we preparing our students for? As a teacher, I keep thinking about this. What am I teaching? I am teaching the curriculum. Fine. They will forget it. What are they supposed to take home? What will make them survive the challenges of the future? The students we are teaching today are the people who have to survive in this world, compete and excel for the next 40-50 years. Next 40-50 years of survival depends on the training that they get, on the dimensions that we open up in their minds today. What are we doing is my question always. And every teacher here, I am sure, every teacher I have everybody has this question, everybody wants to make everything relevant. As teachers here, as principals here, I am sure all of you are working towards making the curriculum, making the delivery more and more relevant to the students. That is the effort, that is the attempt that all of us make when we try to make the curriculum interesting, when we try to bring in other things, when we try to organize some guest lectures, some workshop. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮತ್ತೆ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ ನನಗೆ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಮಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಲೈಫ್. ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗದ ಒಂದು ಕಗ್ಗ ಇಲ್ಲಿರೋರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಂದುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ನೆನಪು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಕ್ಕಿಯೊಳಗ ಅನ್ನವನ್ನು ಮೊದಲಾರು ಕಂಡವನು, ಅಕ್ಕರದ ಬರಹಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿಗನವನಾರು, ಲೆಕ್ಕವಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಜಗತ್ತನ್ನ ಆದಿ ಬಂಧುಗಳ ದಕ್ಕುವುದೇ ಜಸ ನಿನಗೆ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಕಿಯಿಂದ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಮೊದಲು ಕಂಡಿಡಿದವರು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತ ಅದನ್ನ ಅಕ್ಕಿಯಿಂದ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಕಂಡಿಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನ್ ತಿಂತಿದ್ವಿ? ಅವರ್ ಲೈಫ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಸೋ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿಥೌಟ್ ರೈಸ್. ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಬರಹಕ್ಕೆ ಬಳಸಬಹುದು ಅಂತ ಯಾರು ಕಂಡಿಡಿದ್ರು? ಅಕ್ಕರದ ಬರಹಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿಗನವನ್ ಯಾರು? ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಗೆ ಬಳಸೋದು ಮೊದಲನೇವನ್ ಯಾರು? Who's the first one to use language for writing? ಲೆಕ್ಕವಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಜಗತ್ತನ್ನ ಆದಿ ಬಂಧುಗಳ ದಕ್ಕುವುದೇ ನಿನಗೆ ಜಸ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಆದಿ ಬಂಧುಗಳು ನಮಗೆ ಬದುಕೋದನ್ನ ಕಲಿಸಿದವರನ್ನೇ ಜಗತ್ತು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತೇನಪ್ಪ, ನಿನಗೆ ಕೀರ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತಾ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಅಂತ ಡಿ.ವಿ. ಜಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಟೀಚರ್ಸ್ ಮಹೇಶ್ ಸರ್ ಹೇಳುವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು, ನಮಗೆ ಒಂದು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳುವಾಗ, ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ನಮಗದು ಗೊತ್ತು. ಪ್ರತಿದಿನ ಎದ್ದೊಳ್ತೀವಿ, ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. We have been doing this for ages. ಇಲ್ಲಿವರೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ತುಂಬಾ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ you have spent in teaching.
ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗಿನವರು ಶಿಕ್ಷಕರು. ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ. It's become a thankless job. In the commercialization of education, ಶಿಕ್ಷಣ ಒಂದು ಕಾಮರ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಲಾಭದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದನೇ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಅಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ದುಡ್ಡು ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ಗೆ ಸಿಗೋದು ಸಂಬಳನೇ. ಆ ಸಂಬಳ 25 ದಿನಕ್ಕೆ ಖಾಲಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 26ನೇ ದಿನದಿಂದ 31ನೇ ದಿನದವರೆಗೂ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟ್ರಗಲ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೀಟ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಪೇ ಚೆಕ್. ಇದೆಲ್ಲ ನಿತ್ಯ ಜೀವನದ ಜಂಜಾಟಗಳು ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ವ್ಯಾಪಾರೀಕರಣ, ಸಂಬಂಧಗಳೇ ವ್ಯಾಪಾರೀಕರಣ ಆಗಿರುವಂತಹ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸೇವೆಯನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಬಾರದು ಜನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ? ವ್ಯಾಪಾರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದನೇ ನೋಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನೀನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಅದನ್ನ ಮೀರಿದೇನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾನು ದುಡ್ಡು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಹಂಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, 3:30ಗೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕಲ್ಲ. 8 ಗಂಟೆಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ? 6 ಗಂಟೆ ಆದ್ರೂ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀರಾ? ಮನೇಲಿ ಯಾರು ಕೇಳೋರಿಲ್ಲ ಅಂತನ? ಹಂಗಿಲ್ವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ರಿಲೆವೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ವಿತ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್, ವೆರಿ ನಾಲೆಜಬಲ್ ಪೀಪಲ್ ಲೈಕ್ ಯು ಆಲ್. ಇವತ್ತಿನ ದಿನದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯೋಗ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ 6 ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರಲಿ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇರಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ತಯಾರು ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಸತ್ಯ. ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅದರ ಉಪಯೋಗ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ನೋಡಿದೀನಿ. ಅದರದ್ದೇ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ನಾವು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗಲೂ ಅನ್ಕೊಳ್ತಿದ್ವಿ, ಏನ್ ಬರೀ ರ್ಯಾಂಕ್, ಬರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಧಾರದ ರ್ಯಾಂಕಿನಂತ ನನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಅಳೆದ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಅಂತ. ನಾವು ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಅದೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ವಿತ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್, I have created the world's only multidimensional assessment system. I quantify and measure fitness, hard work, consistency, teamwork, character development, discipline, spiritual development, leadership development, innovation, all of this, and test marks also, and all of this together is the ranking system. Now this is a measure of what a student is actually. ಸೊ ಈ 6 ಅಂಶಗಳು ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಇದು 6 ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅನುಭವದಿಂದ ನಾನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿರೋದು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಮೇಧಾವಿಗಳು ನೀವು ಆಗ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ಆ 6 ಒಂದು ಸಲ ನಾನು ಅಟ್ ಒನ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್. ಮೊದಲನೇದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಿರ್ಮಾಣ. ಮೂರನೇದು ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಡೈವರ್ಸ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಬರೀ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿರುವಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲ, ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಜೀವನಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಇರುವಂತಹ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರಬೇಕು, ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರಬೇಕು. 4ನೇದು ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. 5ನೇದು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್. 6ನೇದು ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್. ಅಂಡ್ 7ನೇದು ಒಂದನ್ನ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಇದೆಲ್ಲದರೊಳಗಡೆನು ಅಂಡರ್ ಕರೆಂಟ್ ತರ ಇರುವಂತದ್ದು ಇನೋವೇಷನ್. ವಾಟ್ ಇಮ್ತಿಯಾಸ್ ಸರ್ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ಇವನ್ನ ನಾವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸೈನ್ ಅನ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. It is an ecosystem that needs to be designed, which will have policies and processes and routines which will incorporate all these aspects, and somebody going through this ecosystem should have basic minimum tangible outcomes. ನಮ್ಮ ಇವಾಗಿನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎನಿಬಡಿಸ್ ಕೋರ್ಸ್, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮೋಟಿವೇಟಿಂಗ್ ಎನಫ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಟು ಗೋ ಥ್ರೂ ದಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಬಿಕಾಸ್ it is only 5% of the people who can make a good life out of whatever marks they score. Rest of the people will have to do something or the other to make their life and have a living for themselves. So if 5% of the people have tangible beneficial outcomes from a system, that is a system that is flawed and needs to be reworked and revised. We cannot continue to be holding on to the same system which has not benefited more than 5% of the population who have gone through that, giving out their life, giving out their earnings, 20-25 years of sacrifice of the families. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಊಟ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. They compromise in their food, they compromise in their comforts, they compromise in their travel, they compromise in everything with the hope that their children will make something out of the education that they get. And it's only 5% of the people who can make something good out of the education that they get. Rest of the people will have to do something with their education. Tangible outcomes ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗಬೇಕು. 0 marks ತಗೊಂಡವನಿಗೂ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಏನಾದರೂ ಇರಬೇಕು. Only then it is an ecosystem, only then it will lead to more fulfillment. Otherwise there will be more frustration. My assessment is, my analysis is, faulty
single dimension education system, which is unfortunately still a continuity of what Macaulay did in 1885, a system which is designed to create slaves. This faulty system is responsible for more frustration in the system and, as a consequence, more corruption in the system. The root cause of corruption is a unidimensional, directionless education. ಸೊ ಈ 6 ಅಂಶಗಳನ್ನ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಫ್ evidences from my experience to validate that for myself, and I would be very happy to be of any assistance to anybody to create this ecosystem. Thank you very much. ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾನ್ ಸಾಧಕರೇ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡುವಂತ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಿನಯ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಭಾರತದ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಷ್ಟು, all our responsibility is to rebuild India.